Վերադարձանք գովազդից եւ տաղավարում արդեն մենակ չենք, որտեղ ունենք շատ հարգարժան հյուրեր։ Այո, մեր տաղավարում են արդեն մեր հյուրերը, Նիդերլանդների թագավորության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան տիկին Մարիկե Մոնրոյ Վինթերը եւ դեսպանատան քաղաքական եւ տնտեսական հարցերով պատասխանատու Հարությունյանը։ Կանանց տոները ճիշտ է ավարտվել են, բայց հենց Հայաստանում կանանց իրավունքների պաշտպանության մասին ենք խոսելու մեր հյուրերի հետ։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Goedemorgen. Goedemorgen. Փաստան ես մի քիչ Նիդերլանդերեն գիտեմ նաև։ Ես իհարկե շատ կուզենայի խոսեի, չգիտեմ, վերջին գովազդի մասին, որը որ նկարահարել են Վեյդեն Կենեդին Ամստերդամ, Լեգոյի մասին է խոսքը։ Կուզեի խոսեի աշխարհի առաջնության մասին, Վան Բաստենի, Վան Գոգի եւ Ռեմբրանտի, բայց այսօր թեման մի քիչ ուրիշ է լինելու, փաստորեն։ Այո, խոսելու ենք կանանց իրավունքների մասին, ինչու է կարևոր Նիդերլանդների համար աջակցել հայ կանանց իրավունքներին Հայաստանում։ Why it is important for the Netherlands to support women's rights and gender equality in Armenia? Yes. Well, for the Netherlands in general, it is a policy we support worldwide to foster the possibilities of women, to give them more rights. Fortunately, it's not everywhere that women are treated as equals to men. And we really strive for equality. So for both boys and girls, for men and for women, we want equal opportunities for all. And also in Armenia, this is part of our policies, and we also have some budgets to help support NGOs that work in this area, NGOs and also government bodies. Բոլորը ամեն չհասկացան բացի ինձանից։ Իմ համախնդիրը թարգմանում եմ։ Նիդերլանդների կառավարության համար շատ կարևոր է հավասար հնարավորություններ ստեղծել աղջիկների եւ տղաների համար, կանանց եւ տղամարդկանց համար, այսինքն մեր նպատակը ուղղակի խթանել հավասարությունը եւ մենք որոշակի ֆինանսական միջոցներ ունենք, որով խթանում ենք, օգնում ենք հասարակական կազմակերպություններին այս ուղղությամբ։ Իսկ իրականում ինչ են կարևորում, օրինակ ինչի է կարևոր Նիդերլանդների կառավարությանը, որ մեզ մոտ այդ հարցը լուծված լինի։ Իրենց մոտ իրենց երկրում ամեն ինչ լավ է կարծես, թե ինչ են ուզում, որ մեզ մոտ է լավ լինի։ Այդ է ինձ հետաքրքրում, մեզ բոլորիս։ Since everything is perfect in the Netherlands, so why Dutch government is interested to support also gender equality in Armenia? Yes. Well, first of all, also in the Netherlands, I think there's still some work left to be done. It's not 100% equal, even by law. Everything is, of course, equal. But in practice, there are traditions that sometimes persist. And so also in the Netherlands, we have work to do. But we also like to share our experience and ideas here in Armenia and help women and men that work on this cause. And there are many very good initiatives, for instance, to support women on the local level, to help them also be a part of the decision-making in towns, because it's also important for women. They are 50% of the population, and so having policies that also include the needs of women is very important. And often the best advocates for this are women. So it's good that they raise their voices and that they know also how to use their power as a citizen in this country to also enhance things for their benefit. Շատ հաճախ իհարկե օրենսդրական առումով Նիդերլանդներում ամեն ինչ լավ է, բայց այնպես չի, որ գործնականում էլ 100%-ով Նիդերլանդներում գենդերային հավասարությունը կա եւ մենք ոչ միայն Նիդերլանդներում, այլև աշխարհում փորձում ենք այնպես անել, որ բոլորն էլ գնան այդ ճանապարհով։ Մենք հաշվի ենք առնում եւ պետք է իմանանք, որ հասարակության 50%-ը կանայք են եւ եթե կանայք ավելի ներգրաված լինեն հասարակությունում, ավելի կարողանան ենթադրենք խոսքի իրավունք ունենան, ազատություն ունենան, հարցեր բարձրացնեն, բոլորի համար լավ կլինի։ Օրինակ դեսպանը նշեց, որ մենք հաճախ հրախուսում ենք նաև կանանց լինել ակտիվ որոշում կայացնող պաշտոններում, ոչ միայն մայրաքաղաքում, նաև քաղաքներում, եւ սա բոլորի համար է լավ լինելու։ Իսկապես շքա չէ այդպիսի մի ասացված, որ ասում են, եթե աշխարհի բոլոր
երկրների ղեկավարների կանայք լինեին, պատերազմները հաստատ ավելի քիչ կլինեին։ Դե հուսով եմ, որ այս հարցը, երբ որ Նիդերլանդները լուծեն, թե իրենց երկրում, թե ամբողջ աշխարհում, կիսվեն նաև մեր այդ ֆուտբոլային հաջողություններով, որովհետև դա էլ է ինձ շատ հուզում։ Դեսպանի դիտարկմամբ ինչպիսի տարբերություններ կան Նիդերլանդների կանանց եւ Հայաստանի կանանց իրավունքների պաշտպանության մեջ։ Եվ կանանց մեջ տարբերություն կան, թե չկան իրականում։ Ինչպիսին են հայ եւ նիդերլանդացի կանայք։ Do you see any differences among Dutch women and Armenian women and women's rights issues in the Netherlands and in Armenia? Well, I think that bottom line is that a lot of women want the same things in the Netherlands and in Armenia, but it's not always possible. Not all women have the same possibilities to realize their full potential for girls or for women. And in some ways, I think that in the Netherlands it's a bit easier for women to go for a career and also to combine it with the family than in Armenia. And there are things in Armenia in the context, for instance, traditions, expectations of the role of women in raising children, in doing the work at home, that sometimes are difficult to reconcile with a career. But it is doable, and other countries, the Netherlands, but also elsewhere, have shown that it is a possibility and it is not bad for the children. And I think that sharing these experiences and also helping Armenian women that work for these causes is a very important issue. And also to have economic possibilities to go and study, have the same options as boys to fulfill your potential. And I think it's not given for every woman or every girl in Armenia yet. So I think that it is important that they will also have the tools to realize their dreams and to use the full potential. It's good for them, it's good for Armenia, because there's a lot of talent there also on the female side that can be fostered. Նմանությունը նաև որ երկու երկրներում էլ կանայք ուզում են արտահայտվել եւ պետք է իրավունք ունենան ազատ արտահայտվելու, ազատ գործելու։ Տարբերությունները թերևս կայանում են նրանում, որ Նիդերլանդներում կանայք կարող են եւ կարիերա անել, մասնակիտական ճանապարհով գնալ եւ երեխաներին մեծացնել, Հայաստանում մի փոքր ավելի դժվար է եւ ավանդույթների վրա հիմնվելով կանայք հաճախ սահմանափակված են լինում միայն տնային գործերով զբաղվել եւ երեխաներին մեծացնել, բայց մյուս կողմից դեսպանը նշում է, որ մենք պիտի հասկանանք, որ կա մեծ ներուժ, կա մեծ պոտենցիալ, կա տաղանդ կանանց մեջ եւ այդ տաղանդը բացահայտելով բոլորի համար լավ կլինի եւ հաճախ նաեւ նշեց, որ ուսման առումով օրինակ Նիդերլանդներում էլ կանայք եւ աղջիկները հավասար հնարավորություններ ունեն տղաների հետ ուսումնառության Հայաստանում որոշակի դեպքերում նաեւ այստեղ դժվարություններ են լինում։ Բայց եկեք նաև չմոռանանք նրա մասին, որ մեր հասարակության մեջ դարերի վեր կնոջ դերը շատ բարձր է եղել տանը, օջախում, օրինակ ինձ հետաքրքիր է Նիդերլանդներում տատիկները այդքան ձայն ունեն, ինչքան հայ տատիկները տան մեջ կամ ամենամեծ կինը տոհմի ինքն է բոլոր որոշումները կայացնում կամ զոքանչի ինստիտուտ գոյություն ունի Նիդերլանդներում թե ոչ։ Հենց դա հետաքրքրում է։ Well, interesting that for many centuries women were really, decision makers in their big family. For example, mothers-in-law, they have a big say in the family. So is this the same in the Netherlands? Currently, I don't think so. I don't think this is the role of women anymore. I think it shows potential of women to be managers, and this potential can also be used in businesses. So this is also something that we support for women to set up their own businesses and to become also self-sufficient, economically independent. I think it is important for equality also of partners in a relationship, that there is not this relationship of dependence so much. So this is something that we also strive for in projects here in Armenia, to help women do that, help them grow their businesses. We have also supported women from Karabakh that came here and had to find a livelihood in a new environment, and so we have some really nice projects where women did baking classes, and they could literally
provide bread on the table, but also selling the bread. So these are also things where that we supported in Armenia. Ձեր ասած այնս կեսուրի ինստիտուտը Նիդերլանդներում սենց մոտավոր ասեմ այդքան էլ զարգացած չեն Զոքանչի եւ նաեւ զոքանչի այնպես ինչպես Հայաստանում, բայց դեսպան ասում է որ մի կողմից էլ կարելի է դրան դրական նայել, որ իրանք ունեն կառավարման մենեջերալ կարողություններ եւ դա իրականացնում են դրական կողմից եմ բայց նաեւ հավելում է որ շատ լավ կլինի որ նաեւ դրանք այլ ոլորտներում ասենք բիզնեսում, այլ գործունեությունների մեջ իրացվի եւ մենք օրինակ որպես Նիդերլանդներն համոզենք որ բիզնեսով զբաղվեն Մենք որպես Նիդերլանդների դեսպանություն շատ խթանում ենք, օրինակ հետաքրքիր ծրագրեր են կարել Ղարաբաղից տեղահանված կանանց, որ նոր բիզնես սկսեն, ասենք, չգիտեմ, հաց թխել սովորեն, կարողանան իրենց հացը վաճառել։ Այսպիսի հետաքրքիր նախաձեռնություններ են կարել, որ այդ կառավարչական եւ բիզնես հմտությունները կանանց զարգացնենք։ Իսկապես շատ կարևոր է դա, այո Կանանց իրավունքները կարծես թե խախտվում են ոչ միայն հասուն տարիքում, այլ դեռ չծնված իսկ ժամանակ, երբ լինում են սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատումներ, ինչպիսին է աշխարհում վիճակագրությունը եւ Հայաստանում եւ ինչպիսի կարեւորություն ունի այս թեման նաեւ ձեզ համար։ There are some deviations from human rights for girls even if before they born. So we assume that it is important for you as Netherlands, and then how do you see also the problem in the country, in Armenia? Yes, I'm very glad that you raised this issue because for me it was a bit shocking when I came across this statistic that in Armenia in the last 25 years around 80,000 girl babies are missing. They were not born, which indicates that there is this pattern of sex-selective abortion. And I think that behind it are ideas about how useful it is to have a girl versus how useful it is to have a boy. And this is very unfortunate. And also, apparently some women feel they don't really are free in their decision making, but they feel under pressure by the family or by the family-in-law to give birth to boys. But for society, this is not a good thing. You need boys and you need girls, and it should be wonderful that you have a baby, boy or girl. It should not matter. And so to raise this issue, to bring it to the attention, and to hopefully also stimulate discussion about these, and to help women also raise this issue. The embassy has supported the production of a movie. It's called Congratulations, It's a Girl. And actually, Larissa was really instrumental in getting this idea and also getting it off the ground. And this shows the dilemma of women and the pressure they are on, and it hopefully helps them in making their independent decisions and feeling empowered to do so, and also to be okay with girls and be happy with girls. So we are now showing the movie in different regions of Armenia, and then after that, together with Ombudsman Anahit Manasyan and some other people in the panel, we start a discussion with the audience, and I can really see it rings a bell. How do you say it? It touches people. They are really they recognize the issues and they really like to discuss it. So I hope that this debate will lead to maybe some changes in thinking about having boys and girls in your family. Դեսպան ասում է, որ իրոք շատ շնորհակալ է նախ որ այս կարևոր հարցը բարձրացրեցիք, սա իսկապես խնդիր է եւ ինքը շատ զարմացել էր, որ վիճակագրությունն այեց, որ վերջին 25 տարվա 30 տարվա մեջ կարելի ասել 80,000 աղջիկներ չեն ծնվել աբորտի հետևանքով, որ կարող էին ծնվել։ Եվ մենք որպես դեսպանություն որոշեցինք այս հարցին մի քիչ ավելի ոնց որ հետաքրքիր մոտեցում ցուցաբերել եւ մենք ֆիլմ ենք նկարահանել, ասում էր, որ իմ մտահաղացումն է, շատ ես էլ շատ ուրախ եմ, որ մենք կարողացանք դա կյանքի կոչել, ֆիլմը կոչվում է Շնորհավոր աղջիկ
աղջիկ է։ Ելեն Արշակյանի ֆիլմի մասին։ Այո, Ելեն Արշակյանի ֆիլմի մասին է եւ մենք հիմա ֆիլմի պրեմիերան արել ենք, ֆիլմը շրջում է մարզերով, այսպես ասած, եւ համագործակցում ենք Մարդու իրավունքների պաշտպան Տիկին Անահիտ Մանասյանի հետ եւ ոչ միայն ցուցադրում ենք ֆիլմը, նաեւ հետո քննարկումներ ենք անցկացնում, որ խնդիրը ոնց որ ավելի հասանելի լինի վեր հանենք, որովհետեւ դեսպանը նաեւ նշեց իր խոսքում, որ ֆիլմում նաեւ կնոջ ինքնուրույն որոշում կայացնելու հարցն է դրված, ճնշումն է դրված կեսուրի կողմից եւ ամուսնու ընտանիքի կողմից, այսինքն սրանք եւս հարցեր են, որոնք մեր հասարակությունում առկա են եւ մենք փորձել ենք ֆիլմի միջոցով վեր հանել։ Շնորհակալություն, սա իսկապես շատ ցավալի եւ արդիական խնդիր է եւ պարզ է, որ վերջին մի քանի տարվա մեջ կարծես թե ինչ որ հարցեր փորձում են շտկվել, բայց խնդիրը մինչև հիմա շատ ու շատ ակտուալ է եւ շատ ցավալի է դա։ Չէ՞ որ յուրաքանչյուր բալիկի ծնունդը դա մեծ ուրախություն եւ մեծ երջանկություն եւ բացարձակ կապ չունի դա տղա է թե աղջիկ։ Նշեցիք, որ համագործակցել եք Մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ ֆիլմի շրջանակներում, բայց Հայաստանի պետական այլ կառույցների հետ ինչպիսի համագործակցություններ կան կնոջ իրավունքները պաշտպանելու համար։ Do we have other type of cooperation with government or authorities of Armenia with regards to women's rights? Yes, certainly we have. And I'm also very pleased to see that there are so many leading women in the government. I think it's very important to have role models for girls. So you see that this is something that you can achieve, that there is this position that you can work for, like the Minister of Justice, the Minister of Education, Science, Sports, Culture, Minister of Health, Prosecutor General, the President of the Court of Cassation, the Ombudsman. So I think they're really important examples. And we also do projects together with an NGO and with parts of the government. The Minister of Internal Affairs, also very important. So we also work with them on training for instance, policemen, judges, prosecutors general, to deal with issues of domestic violence. And these cases are special. It's not violence that just occurs, it's violence within what should be a safe environment at home. And so it really demands a special approach, and it's important that people dealing with these cases know these differences and know how to deal with victims of domestic violence. And so there, we supported trainings for these people. So there was a very good cooperation with several branches of the government. And we've also had this SaveYou application. It was an NGO that set up this application on your mobile phone, so you have, in case of distress, you can make a call quickly, and they work together with the police, so the police can respond, but also it sends signals to other women in the vicinity that could come to your rescue. Your family is alerted. So it's a really innovative way of increasing safety of women, and also with the help of the police, I think this application really can make the difference. So those are just some examples. Դեսպանը նշում է, որ կանանց իրավունքների մասով մի փոքր երկրորդ մասում հիմա կանրադառնամ, բայց ասում է, որ շատ կարևոր է, որ մենք կին ղեկավարների հետ ենք աշխատում եւ շատ հպարտ ենք։ Մենք ունենք արտադրության նախարար կին, մենք ունենք գլխավոր դատախազ կին, առողջապահության նախարար, մենք այսինքն Հայաստանի Հանրապետություն։ Այո։ Անգամ ներքին գործերի նախարար կին, հա, եւ մենք սերտորեն աշխատում ենք այս բոլոր կառույցների հետ եւ իրենք էլ են կարևորում նաեւ կանանց իրավունքները։ Օրինակ մեկ հաջողված օրինակ ներքին գործերի նախարարի հետ սկսեցինք, նախաձեռնեցինք եւ իրականացրեցինք մի ծրագիր, որտեղ կանանց բռնությունների դեմ փորձում ենք պայքարել հետաքրքիր, այսինքն բռնությունների հարցը շատ կարևոր էր եւ մենք հասկացանք, որ այդտեղ գիտելիքի բաց կա։ Եվ մեր ծրագրի շրջանակներում 100 ոստիկանի ենք վերապատրաստել, 50 դատախազի, դատավորների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, որ իրենք ավելի ճիշտ պատկերացնեն, որտեղ երբ որ մենք ասում ենք բռնություն եւ ընտանեկան բռնություն, սրանք տարբեր են։ Եվ հենց ընտանեկան բռնության մասին ոնց որ կարծում էինք, որ անելիքներ կար, եւ շատ ուրախ ու հպարտ ենք այդ համագործակցության համար, որ մենք կարողացանք դա իրականացնել։ Եվ դեսպանը եւս մեկ օրինակ նշեց, որ ընտանեկան բռնություն եւ առհասարակ բռնությունը շատ կարեւոր է կանանց իրավունքների տեսանկյունից,
տեսանկյունից մենք մի հավելված ենք ֆինանսավորել, որը կոչվում է SaveYou։ Ինչ է հավելվածը, որ վտանգի պահին կինը կարող է ուղղակի սխմալ մի կոճակ եւ միանգամից 7 հոգու ոստիկանություն, բարեկամներ իր այդ պահին իր գտնվելու վայրի հաղորդագրություն է գնում եւ նաեւ գտնվելու վայրի մասին տեղեկատվություն է գնում։ Օրինակ այս կարգի ծրագրերով փորձում ենք նաեւ այդ խնդիրները լուծել, կանխարգելել, վերացնել։ Ես հասկացա ամենամեծ գաղտնիքը։ Փաստորեն Նիդերլանդների կառավարությունը համագործակցում է այն նախարարությունների հետ, որտեղ որ ղեկավարները կանայք են։ Մտածելու բան կա, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարը եթե կին լինի, ապա այնտեղ օգնություն կտան մեզ եւ կսովորեցնեն մեզ 100 ոստիկան, 50 դատախազ, բայց դեռ ֆուտբոլում է կարակ, չէ, հարցը լուծենք։ Շատ շնորհակալություն, լավ օր ենք մաղթում, շնորհակալություն Տիկին դեսպան, շնորհակալություն Լարիսա, կես կատակ, կես լուրջ, շատ կարևոր հարցեր լուծվում է այնտեղից այստեղ, մենք շատ բան ունենք սովորելու եվրոպական երկրներից, իսկ եվրոպական երկրները շատ բաներ ունեն սովորելու իրար մեզանից։ Եկեք միայն ու միայն լավ բաներ սովորենք եւ այդ լավ բաները իրար փոխանցենք։ Շնորհակալություն զրույցի համար, իսկ մենք անցնենք առաջ եւ միասին դիտենք Գովաստ Շանթի եթերում։ Գովաստ Շանթի եթերում։